Bienvenida gente, aquí estoy para traerles aquí el directo de Nintendo que hoy día estuvo transmitiendo y revelaron muchas cosas. Así que vamos a ir a reaccionar por todo, vamos a reaccionar todo el directo completo, a ver hasta qué parte llegamos y ojalá les guste. Aquí mi humilde reacción. Se ha traído de nada. Nintendo Direct. Ahí está el Mario Maker 2, del que ya reaccionamos. Pueden ver el video, el link va a estar aquí. Me va a parecer interesante porque con el mando del Switch va a ser un poco parecido al Nintendo Wii U. El Wii U nunca me gustó porque era muy grande. No era muy maniobrable, pero el Switch se puede desarmar. Oh, sí. Y los gráficos no eran muy buenos, pero el Switch está interesante. Tiene todos los Marios. Y esta tiene nuevos Marios. No me había dado cuenta que tenía, obviamente, estas nuevas transformaciones de Mario World. Me encanta, tiene algunos de las anteriores, ¿sí? Tiene el gatito. El gatito no estaba en los anteriores. Y puedes desafiar la lógica, ¿ves? Ahí la gravedad y todo eso. Como en Mario Odyssey. Por eso es que decía. Mario World. Tienen jefes finales, ¿ves? Ahí tienen a los Goomba, a los hijos de Bowser. Vamos a ver, pero bueno. En junio, vamos a tener que esperar hasta junio para jugar. Hi everyone, I'm Yoshiaki Koizumi, and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. You just got your first look at the brand new sequel to Super Mario Maker, which we're of course calling Super Mario Maker 2. Mario Maker 2. There will be brand new features, and many new elements are in development as we speak. So please stay tuned. Alright, next, let's cover today's Nintendo Switch headlines. For the first time in 10 years, Marvel. the Marvel Ultimate Alliance series 3 returns with a new 4-player action RPG and an all-new original story. Assemble your ultimate dream team from a huge cast of Marvel superheroes, Bueno, from yo the tengo Guardians of the Galaxy to the Avengers, Tengo Nintendo Defenders, Switch, X-Men, and more. así que me lo voy a Stop conseguir. Thanos and the De todas Black maneras, Order están los from X-Men, the están los Cosmic Vengadores. Chaos. You can play together Y mira, in TV, supuestamente dicen que se ve mal como un juego de celular, y era verdad, or online, en ese tráiler. and get closer to Pero ahora the se está action yendo mejor, en mi with an opinión. zoomed-in heroic camera. And speaking of heroic, No se ve tan it's mal. time to go higher, further, Ahora que lo veo mejor, faster mira. with Marvel's ultimate cosmic Los gráficos no están tan mal protector, hechos, Captain mira. Marvel wield her power against those that would do harm to the universe. As characters Capitana level up, Marvel por build primera new vez. skills you can use Vamos a on ver the su fly. película. Estoy In muy Carol emocionado, Danvers' gente. case, literally. In Me parecen addition todos to los personajes basic aquí. attacks and skills, each hero has an Alliance Extreme Attack, their most powerful move. Whether you join forces with friends locally or online, Solo imagínense, lo que nunca se ha podido hacer en el mundo, en el universo cinematográfico de Marvel, las películas, se your puede most hacer aquí. powerful attacks Están can los even be X-Men, combined into an los de ultimate Netflix, Alliance que están Extreme Attack. Iron Fist, The team-up possibilities Luke will be off Cage, the charts in Marvel Ultimate Alliance 3, the los Black Cuatro Order Fantásticos, Alliance probablemente los exclusive metan to Nintendo después. Switch this summer. Welcome back, Box Boy. Box Boy. Get ready to unload some boxes and have fun Está doing it. aburrido. The critically acclaimed puzzle series Box Boy is coming to Nintendo Switch for the first time. ¿Qué es This eso? brand new game is tightly packed with tons of content, including brand new puzzles and new features. We fit something else in too. Me vas a acordar a PictoChat. Toda una This chica. time, 2 players can box it up together. To restore peace on the Box Planet, you must work as a team, solve puzzles, and beat those stages. Vamos, vamos. After El juego del completing the año. story, El juego del año, access señores. a separate adventure starring Cutie, the tall one. Va a ganar el premio. Que God of War, que Red Dead Redemption. In all, Aquí tenemos 207 la cajita stages mágica. to beat. That's the highest in the series to date.
Use your brain boxes to think outside the box and lead our heroes to the goal. ¿Qué necesita Mario y Zelda? Box Boy and No Box tiene Girl nada. will Box unload on Girl, Nintendo Box Switch Boy. April 26th. ¿Lo dejo al revés? Igualdad de género. Igualdad de género. The ultimate spring update. Qué rollo. Super Smash Smash. Bros. Ultimate is about to spring forward with the version 3.0 update. Nueva this spring. actualización 3.0. What are we adding, you ask? ¿Qué nos traerán? You'll just have to wait to find out. Remember, Joker is a part of Challenger Pack 1. ¡Oh! He's secretly been Es preparing for hermoso. battle, and his Joker. moment will finally Mira, come mira. before the end of April. In other words, De this Persona year, 5. Lo están springtime trayendo is como the DLC. time to smash. And don't forget, new Mira, Super esos Smash Bros. amigos Series son amiibo hermosos. figures are on the way too. Los necesito. Creo que voy a comprar una colección de amigos. Voy a hacer mi setup acá atrás y ustedes lo van a ver y There's voy a even poner more a todos to mis amigos. explore in Captain A Toad ver, Treasure en los Tracker. próximos videos. It's never too late for a journey through the maze-like miniature worlds of the Captain Toad Treasure Captain Tracker Toad. game. In Dicen que fact, bueno. we have 2 new announcements for the Yo lo tengo. Nintendo Switch version. After a new Free update, update. all courses will support 2-player co-op. Ooh. Maybe Captain Toad won't be so nervous with someone at his side. 2 heads are Para better dos than 1, jugadores. and an extra set of Interesante. hands goes a long way. This free update will be available later today. And some paid downloadable content is coming. We're adding in 18 new challenges that'll see you traveling to 5 new courses, from sunken ships to a kingdom of sweets. Nuevos niveles, nuevo And todo. achieving new Ok, pero yo no tengo el objectives juego, in así existing que qué courses. triste y qué sad. Este juego es como... Es ese champiñón, mira, mira su cabeza. Por Dios. Captain Toad and Toadette ¿Qué must tienes? obtain Te está the comiendo el shiny crown cerebro. in each course, all of which can be played alone or with a second player. Captain Toad Treasure Tú a mí no Tracker me special engañas, sé episode que eres will be malévolo. available for purchase as soon as, well, Ya no, later today, algo giving you tramas. early ¿Qué estás access to tramando? one of the courses. The rest of the content Muchachito will launch on adorable. March 14th. If you don't have the game yet, Demonios. look out for a digital bundle available on Nintendo eShop later today. ¿Valdrá la pena It's este the juego? full game and gives you access to Captain Toad Treasure Tracker's special episode once it's available. No lo sé, díganme aquí abajo en los comentarios, chicos, si es que lo conocen. Steal Oh, este yourself juego es some hermoso. cool Bloodstained action in Ritual all of the new Gotham Night. Castle. The side-scrolling action of yore shall rise once more Este juego in Bloodstained es Ritual of the el Night. reboot de And Castlevania. so, Ha young vuelto. Lady Miriam, host of Castlevania Alchemist's ese juego era hermoso, era para el SNES y para el DS. Y bueno, fue creciendo esta franquicia que fue hermosa, pero fue una franquicia olvidada. With these powers, Como ya saben, sacó su steal the anime abilities of en enemies, Netflix. bend gravity to her will, and dart about Jeebel's castle Miren at esos lightning speed. power-ups, miren esas Here, armas, esos laws of poderes, reality esos and gráficos side-scrollers hermosos, esos don't monstruos. apply. Throughout the castle, Me encantaba porque treasure peleas con trove diferentes side quests, monstruos. deadly tasks, and Mira. small touches flesh out the Es campaign. hermoso. Your body is covered with Como saben, todo su anime en Netflix Beyond the main fue story, exitoso y fue you can muy dig bueno. deep into character customization, subquests, O and te more. puedes Stop the fall mejorar of a tu man at the personaje. hands of demons, and don't be afraid to show Lo them poco your que he dark visto del side. gameplay es hermoso, es perfecto. Bloodstained Ritual of the Night Nintendo emerges Switch. from the shadows this summer. Este verano. The Oh, time has entre come mayo to y build a julio. new world and take on the children of Hargon. ¿Y estos menes? ¡Goku! On an empty island, Goku. you'll Ah, no, ally espera, es yourself Dragon with Quest. the mysterious Malrock and defend your world from monstrous Es forces. como Minecraft versión Enlist villagers to help rebuild and fight Dragon alongside Ball you in the con story. esteroides. Or unite with 3 other Ajá. builders to create your own island in local co-op or online. You'll gather materials, Mira. craft Cuidado, objects Creeper. and tools, and reach new heights by Mira, building Super any Saiyan structure Azul. you can imagine. ¿Vieron eso? Now Se you mamó. can dash, Por si no lo saben, este juego está hecho por Akira play Toriyama. in first person, Bueno, mientras vemos explore este gameplay, underwater, les voy contando de and all over the new Bloodstained. retro-inspired map. Bloodstained es un juego muy hermoso, If you hecho own por the un previous estudio game on the independiente. Nintendo Switch system, you can craft the legendary builder's outfit Y es una franquicia abandonada, la de and the Dragon Castlevania, Lord's throne. que fue un clásico del Super Nintendo. Dragon Quest Builders 2 Dejaron de subir juegos Nintendo Switch y July 12th. este fue inspirado There are en more ese juego. Nintendo Switch headlines to come. Como no se vio en First, literalmente a casi word 20 from años, Mr. Koizumi. este juego es el regreso. Well, how's it Oh, ¿qué looking? dice? Next, Señor Koizumi. we have a new announcement A la for pechino. that classic RPG series. De una vez. Please take a look. Un RPG clásico.
There are RPGs, and then Oh, there's este Dragon juego es Quest, the series hermoso. that define the genre. Mira, And the este es el latest verdadero entry Dragon is Quest. charging onto Dragon Nintendo Quest. Switch in full force, Es pairing the hermoso. series Mira, of blood, es style, hecho por and Akira perfectly Toriyama, él lo balanced dibuja. battles with the most impressive decía. scope and elaborate story in series history. Es un Where there is light, graficotes. darkness falls. Aventura, es una For no aventura. one does Es this como un ring Zelda, truer than the pero Luminary, mejor. Como un the Dragon boy Ball that prophecy says will mezclado con succeed the Zelda. last hero and protect the world from a terrible land. In an odd twist of fate, the boy's royal birthright is snatched from him. On the day he becomes an adult, he finally discovers his true heritage and the powers that make him the luminary. No When he necesito, goes creo que to lo voy the a comprar. king of the Es largest muy kingdom for guidance, he is dubbed Darkspawn. So begins the perilous journey of a hunted hero and Vamos the a acordar ragtag a band of adventurers who Final will join Fantasy him un on his poco. quest to set things right. Together they'll explore the towns and terrain of the sprawling, detailed land, Erdrea. Wow, Monsters qué bueno. roam free of random encounters. Right. When you engage them, choose your strategy wisely in turn-based battles. You must know when to attack, when to heal, when to use magic, and when to switch your party members' orders. As you do, you'll earn skill points which can be used to teach party members attacks, spells, and improve their abilities. You can also collect materials so you can forge weapons, armor, and accessories. Dios santo. Looking for an item? Then help people out in side quests. Or try your hand at the casino. Or horse racing. Erdrea is full of surprises like these, and this time, the player has the power to choose on the fly between the land's gorgeous HD vistas and the two Ah, y se ve en versión 2D glory también. of old. Esas This is caquitas also the azules. first Súper version mal. of the game with full Ah, no mames, un orchestrated pitubo. field and battle tunes. If you want, you can change between the original Flores que sound and comen. the new one whenever you want. Espera, creo que eso ya lo he visto antes. The en journey Mario. with English or Japanese audio. 勇者な奇跡ってやつだ。 ¿Quién es ese misterioso hombre con capucha? Eminem, ¿eres tú? Oh, una necesita. ¿Qué perro? Abuelo. Oh, esos monstruos. Sí, se ve muy bien, se ve muy bien. Miren, si lo consigo, lo voy a subir en el PlayStation 4 en directo. En Nintendo Switch no, porque no se ven los gráficos, no se explotan bien. First-time Pequeño. players and veterans should also look forward to new Pero en el stories. PlayStation 4. Sees one of the main cast members stepping into the spotlight, shedding Miren eso, la light esfera del on dragón. truths. This hero's adventure has truly leveled up. Dragon Quest. Dragon Quest XI echoes of an elusive Son age, 11 juegos. definitive edition. Launching Voy a intentar exclusively conseguir on recolección. Nintendo A ver, Switch ¿cuántos this voy a fall. conseguir? Me hace acordar a mucho Chrono Trigger, que es mi juego favorito de While we RPG del just mundo. announced the addition of these new stories, No es there will be historia. more new information to share in the future. Please look forward to learning more. For now, let's continue with more Nintendo Switch headlines. A Disney Tsum Tsum game like you've Pues, never Tsum seen Tsum. before. ¿Esos muñequitos? These stuffed Disney toys took the world by storm, and now they're ready for an after-hours party at the toy store in Disney Tsum Tsum Festival. Play with your friends and family in a wide variety of competitive and cooperative games that support up to 4 players. You can play Ha. online as well with players from around the world. And you can't mention Disney Tsum Tsum without talking puzzles. ¿Eso es un juego? Connect matching Tsum ¿Tienes Tsums, celular? clear them, and set a high score. ¿Está en un Nintendo Switch? ¿Estás The seguro? game also features a 2-player mode for local and online competitive matches. Disney Tsum Tsum Festival will steal our hearts in 2019. Yeah. We're picking up a distress call in the Atlas star system. But this time, it's far from friendly. In fact, it's none other than Starwolf's infamous lieutenants, Andrew Starlink. Blinking, Pigma Dengo, Starlink. and the Great Leah. Este juego es un juego de navecitas muy cool. Y miren, ahí están los personajes. Miren esos graficotes con los que los están haciendo los personajes. Está en invitado especial Star Fox. Y probablemente lo compres solo por eso.
Va a estar Every Star member of the Fox Star Fox y team su has their own tripulación. special pilot ability and skill tree. Plus, each pilot can take on any of the new missions and also Fox's missions from the base game. Fox It's y su time nave for a Star game of Fox. seek and destroy. But don't expect Wolf to play fair. Look Wolf. forward to news on the rest of the additional Oh, va a estar content, such Wolf. as starship races and faction missions, so you're ready when the Star Fox team joins the Starlink Battle for Atlas update this April. Es un muy buen juego. Mira A eso. heartfelt fantasy adventure crops up once again. Qué graficote. Another Heartfelt. season, another reason to wield weapons Otro and juego de spells celular. against monsters. Estoy bromeando, amigo. Interact with townsfolk daily. Grow vegetables and fruits at the farm. Florecitas, plantitas. Cook some fish. Vamos a pescar. Cook up a storm. Me vas a acordar de Final Or Fantasy. even raise monsters. This fantastical circle of life will keep you coming back for more in Rune Un Factory elefante. 4 Special, fully remastered for Nintendo Switch. Battle alongside townsfolk, and before long, you may become more than just friends. What? See what the heart-pounding newlywed life has in store for you, exclusively in Se va a this casar. new version of the game. Se mamó. Este juego es muy raro. Eres raro. Show, Rune Factory fuera. 4 Special will be ripe for the playing later this year. And we can finally confirm that Rune Factory 5 is in development. Rune Factory Look 5. forward He to escuchado more que este juego info es in the bueno. future. Soon, a time will come to slay monsters and rescue lost souls. Before those souls become monsters. Las In this almas action perdidas y RPG comentan. from the developers of I Am O sea Setsuna que soy and un Lost monstruo. Sphere, step into a realm built upon the tenets of reincarnation. Its people lead repressed lives, forbidden to mourn the loss Todos estos of juegos son loved anime, ones. pero este To uphold these parece tenets, interesante. Este sí parece Tagachi interesante. must travel between the living world and the beyond to rescue lost souls from a terrible fate, becoming monsters. Oh. When battling these creatures, the lost Parece- souls you've rescued can manifest within you, granting you new powers. Parece Kaneki Each de soul's Tokyo. powers are different, so you must choose the right soul for the situation at hand. In this deep single-player campaign, Parece there will interesante, be lo many probaría. battles. Si es que You me will alcanza fight, el... and you will become stronger. Those who fall to grief are lost, and the lost don't reincarnate. The very foundations of reincarnation will begin to crumble when Oninaki Onikani. launches in summer 2019. No, yo pensé que Onikani era como... Cars, Okami. robots, and Yoshis El in a del world of perrito. crash. A ver, You know Yoshi. what that means? Yoshi's Crafted Oh. World is almost here. This time, Yoshi's we'd like to Crafted put the World. many Está facets listo, of these mira. crafty courses on display. Sí se ve bien, pero es raro. As Esos Yoshi, jueguitos de... you'll go rafting, Primero hilitos y ahora tienen race solar cars, cajitas y tijeras y goma sky on a plane. y hilitos y no sé qué tanta rara, cosa rara. Hey, that robot's pretty huge for a miniature. Estos juegos son muy raros. Even at this scale, you'll have some challenging bosses to wrangle. ¡Ah! Using in-game coins you've racked up, you can collect crafted costumes. If you wear one, it'll offer a bit of protection from enemies. There are more than 180 of these costumes, and some of them can be tricky to get your hands on. Nintendo Lao. Later Entendí la today, referencia. we'll release a demo, which lets you play through the Te first puedo subir el course. trencito. Chu, chu. The Yoshi's Crafted World game will finally hatch on March 29th. We have more Nintendo Switch headlines coming up. ¿Por qué no But hacemos first, de la- another update from Mr. Cody. Yoshi Island era un clásico. Era muy bueno. How's it going so far? ¿Para qué, señor Next, we Kizumi? have a follow-up on the latest installment in one of our long-running series, Fire Emblem Three Houses. Please have a look. Oh my. What could have brought you here? The continent of Fogland, said to be protected by a revered goddess, has existed since time immemorial. 3 ruling powers now control the land.
In the south lies a region long held by a more than 1,000-year-old dynasty, the Adrestian Empire. Beyond its borders, to the frigid north, Creo que es Fire is the Emblem. home of the holy El nuevo kingdom que iba a of salir. Vargas, ruled by Dicen the que va a ser royal muy bueno, family pero and todavía no its hemos visto knights. gameplay, así que To the east, no puedo dar mi a opinión league hasta of que lo vea. nobles Pero that Fire needs Emblem no king nor emperor rules what is called ha the sido Leicester Alliance. una de las franquicias que siempre he querido Once probar. consumed by a tempest of war and turmoil, Fodlan and these three mighty powers now exist in relative harmony. Interesante. In the Fire Emblem Three Houses Es como game, un anime. you are the hero the world needs. Es como You start out una as a escuela de Zelda, mercenary pero traveling with a más group realista. led by your father, Geralt. After an Game of unexpected Thrones. incident reveals an unknown power hidden within, you'll travel to Garrick Mach Monastery, where you'll receive an offer to teach at the Officers' Academy. Around that same time, you alone begin to see a mysterious girl named Sothis, who appears within your mind. Garrick Mach Monastery lies at the center of three large territories. It is the home base of the Church of Seiros, the main religion of Fodlan, as well as the Knights of Seiros. Not only does the church serve to maintain order in Fodlan, its monastery also houses the Officers' Academy. Those who train there will go on to shoulder the future of Brujo. Fodlan. Están en The Hogwarts. Officers' Academy is Mira, ahí está. comprised of three houses. Slytherin. The Black Eagles is for students from the Adrestian Empire, Además, Gryffindor. including the House Leader and future Emperor, Edelgard. The Blue Lions Hufflepuff. boasts Prince Dimitri of the Holy Kingdom of Fargus Mira, está as its Malfoy. House Leader. Show. This house is for Fuera. students from his kingdom. Nadie te quiere. The Golden Deer is for students ¿Ese from quién the es? Leicester Alliance. Their House Leader is Claude, who is the heir of the noble family that leads the Alliance. Se cree Jedi con su Padawan con su As a colita. professor, you will lead the students creas. of one of these houses and instruct them. In addition to the house leaders, there are many other students to meet, each with their own unique personalities and skills. Which house will you choose? Howard, pues, obvio. ¿A cuál voy a elegir? A Howard. Students are expected to travel to Terreno y various batalla. lands, sometimes with the Knights of Seiros themselves, and gain Okay. real battle experience, including everything from defeating bandits to suppressing rebellions. These may be class assignments, but the stakes in each battle are very real. Whether your students live or die will depend on your leadership. Strategize as the battle progresses to claim victory. At the Officers' Academy, your students will Estrategia. work Tú tienes que diligently elegir dónde each day atacar, so that they cómo, may con qué learn a unidades. variety of weapons. Tienes tu propio ejército. Master the study of magic O sea, tienes que and entrenar acquire tu special estrategia, skills such as horsemanship. tus armas, tu magia. Manejar You con tu have caballo been también. entrusted with their future, and it's up to you to guide each of them and help them hone their O abilities. sea, no tienes que atacar a lo loco, se Combat trata de estrategia. experience Tú. and Es como study, ajedrez, tú you can eliges help hacia your dónde, students a reach quién. their full potential. Qué interesante. Your students can also interact with each other at the academy, and by doing so, their Hablan entre ellos, bonds ¿sí? will strengthen, and they'll be able to better support each other on the Como Howard. battlefield. Ahí está Ron, ¿no lo vieron? Interesante, A ver si en este directo también revelan algo de Pokémon. El Metroid ya dijeron de que lo van a retrasar. Por lo menos unos... o sea, desde cero van a empezar. Lo más probable es que demoren como unos 2 o 3 años más. Qué triste. 3 territories, Metroid Prime 3 4. houses, Pero están trabajando en un nuevo your Pokémon. very own journey. Fire Emblem Three Houses Ese will juego es release interesante. on July 26th. Julio 26. Todos los juegos están saliendo en el verano. Interesante. Ahorita no hay ningún juego grande que se venga en So, Nintendo how does Switch. it look? Aparte el Prime. Originally, we announced that Fire Emblem Three Houses would release this spring. But more development time will be Y este, necessary. pues, ¿no? Pero And no so es que the todos new jueguen. release date is July 26th.
That means we'll have to ask you to wait a little longer. But we hope you'll look forward to the next generation of Fire Emblem. Los más grandes son el Mario Maker, Time for some more Nintendo Switch headlines. el Zelda y el Yoshi. Y obviamente el Metroid, pero el Metroid todavía Next faltaba entry of this demasiado. iconic series. The last player standing wins. Y el Pokémon, pero todavía no lo anuncian. 99 players. 99 But only jugadores. one reigns supreme. Fortnite. This is ¿Por qué? Tetris 99. Tetris The 99. iconic puzzle game arrives with an online experience like no other. Ah, Nintendo Switch Online members will rayos. battle for dominance in this free-to-download game. If Todos you're contra attacked with todos. garbage, ¿Qué quieren hacer un attack Battle back to Royale? defeat the other 98 players and become ¿Qué the sole rayos? survivor. No, no, por favor. Todo menos eso. Nintendo Switch Online members, be ready to join the fight. Ah, Tetris 99 will be available for download later today. Look forward to battling it out in upcoming online events. Prepare to kill, survive, Dead by or Daylight die. también se une Dead a by Nintendo Daylight. Switch. Ah, Imagine this. You're alone, struck by fear, y de struggling to pronto llega el survive. asesino. And then you meet another Vamos a subirlo survivor. al canal, But ¿ok? it's Si too es que me late. piden en este The directo, killer ahí is dejen ahí abajo en sus comentarios Now si quieren que run. suba. Y subo Dead by Daylight. Ya subió viernes 13, que es muy parecido, Open pero the no es lo gates mismo. and Porque aquí está escape Freddy with your life. Krueger, Or take on the está role of Michael the killer Myers, to make the so-called survivors your next está victim. Leatherface, Terrifying? Oh yes. están los de Satisfying? Saw, Just you wait. o sea, el With loads muñequito of este. maps, characters, and cosmetics to earn, you'll experience a deep progression system while you're on the hunt or being hunted. Discover the true meaning of horror when Dead by Daylight creeps up on Nintendo Switch this fall. This dog will Dog will ruin ruin your your day. day. He visto eso. Lo he visto, pero no sé qué es en realidad. Se ve interesante. Es como Undertale. Ah. Delta Rule. Chapter 1. Delta Rule se llama. No sé si pega tanto como Undertale, pero Undertale pegó demasiado. A todo el mundo le gusta Undertale o no. Díganmelo. No sé si este juego pegue, pero ya veremos. Nintendo eShop va a estar por fin. Now for a message from the producer of the futuristic Desde mech 28. action game, Damon X Machina. Hello everyone, I'm 10 Kenichi días. Tsukura, Bueno, producer ¿ok? of Damon X Machina, and I have some 15 news. días. Mañana y 2 semanas. Later today, they'll be releasing a demo called Damon X Machina Prototype Mission. Este on juego Nintendo mira es de eShop robots, for a limited parece time. Gundam. The game is still in development, but in the demo you can battle 4 different missions while exploring the basic mira. controls and customizations of your No se ve personal tan life mal, known as tampoco. Immersive. Titanfall. You can also experience a boss battle in the final mission, so please try it out. Titanfall versión anime. After playing the demo, we'd like to hear your feedback. We'll be conducting a short online survey by sending an email invite to some players who try out prototype missions. If you aren't Diamond selected for the survey, we also welcome your feedback via social media. We appreciate your feedback and hope to make this game the best it can be. We have more to say about Damon X Machina, so please follow the official Nintendo of America Twitter account so you can stay up to date on the latest information. Damon X Machina should be launching this summer. With that in mind, the development team is working hard right now, so please stay tuned. Interesante. Realistic racing is headed for Nintendo Switch. Realistic Racing se llama. Grid Autosport comes fully loaded with a mix of high-speed thrills, believable handling, Un and juego a de difficulty level carreras. that scales to your skills. You'll Sí, feel like a pero pro Nintendo racer Switch nunca as va a you llegar a master the world's los fastest límites. La cars to calidad win nunca va a ser motorsports with máxima. exhilarating races. Va a ser bueno, pero From nunca the va a compararse prestigious un PlayStation circuit of 4 o un Xbox. Spa-Francorchamps El Xbox es to mil the veces más narrow city potente que el streets of PlayStation. Barcelona. Bonito. Eso que All yo. DLC is Yo tengo included, PlayStation, 100 prefiero cars, PlayStation 100 circuits, solo por los and some exclusivos. welcome additions like motion controls and custom controls.
Players can race online or Pero locally, el and Nintendo two Switch es players can portable, race eso split sí es screen verdad. on a single system. From street racing to demolition Y ya nadie usa derby, PlayStation when Vita en Grid estos días. Autosport speeds onto Nintendo Switch Solo que in summer tengas un 2019. DS. Pero un Switch es mejor que un Enter DS. the Viking Age to experience Hellblade. Senua's journey again, or for the Well, very Hellblade. first time. Created in collaboration with neuroscientists and Este people juego who también está experience yendo del psychosis, Switch. Hellblade pulls players Ese juego se into the trataba, mind por si no of lo Senua. conocen, This broken la mente de esta warrior chica will embark on a haunting que vision tiene quest through esquizofrenia. Viking hell to fight for the soul Eso es of lo her que siente dead la gente lover. que tiene Hellblade esquizofrenia. has won multiple awards, including BAFTAs for performance, Todo lo que audio ves son and artistic alucinaciones. achievement, Escucha British voces, Game and Game Beyond Entertainment. ve cosas. Find out why when Hellblade Senua's Sacrifice Es una aventura, releases tienes que on pelear con Nintendo Switch this monstruos. spring. Obviamente todas es la imaginación. Y son metáforas. The Nintendo Switch lineup just keeps getting stronger. Nintendo Switch. Mortal Kombat Oh, 11 Mortal proves Kombat. The saga 25 years in the telling is far from over. With all new custom character Por si no lo variations, saben, plus Mortal new Kombat characters apareció and por returning primera veterans vez taking en up un the fight. Nintendo. Y ahora por In a fin va a fresh new regresar en adventure, Nintendo. Después de Unravel tanto 2 sees tiempo. players take control of Oh, two mira, este adorable también, el Yarnies. Rainbow 2. Control both Yarnies on your own in single player, or play with a friend in local co-op for some puzzling platforming fun when Unravel 2 comes to Eso Nintendo también. Switch Es un March juego 22nd. perfecto para el Switch. For the first time on Nintendo Oh, Switch, Assassin's Creed experience 2 Assassin's también. Creed 3 Número 3. with revamped Remaster. gameplay and features Remasterizado. tailored to a system like motion aiming and touch input. Interesante. Set in the American Revolution, explore one of the most iconic eras in history as you fight for freedom and independence and usher in the rise of a nation. Qué All machote. the original downloadable Mira eso. content, plus the entire standalone game, Assassin's Creed Liberation Remastered, will be included when they launch together on May 21st. Uy, Final bueno. Fantasy Está fans, remasterizado better open completamente, your ¿viste? calendars. We're excited to announce that Final Oh, Fantasy Final VII Fantasy VII will find its también. new home on Nintendo Switch March 26th. ¿Por qué? We can also Es announce that hermoso. Chocobo's Mystery Dungeon Pero no es el Everybody remake. will release on March 20th. El remake va a salir. Y ahí este Pleased juego de to Chocobo. announce that Final Chocobo. ¿Qué Fantasy quiere IX will Chocobo? journey onto Demonios. Nintendo Switch later Final today. Fantasy 9. Once a classic, always a classic. That's all for today's Nintendo Switch headlines. ¿Eso es todo? How's Tan everything rápido. looking? Well, we have a bit more to share in this Nintendo Direct. Please stay with us until the end. Let's take a look, shall we? ¿Qué será? ¿Qué están revelando? No me digas que es... Ah, no. Pensé que era Mega Man X. Y después pensé que era Final Fantasy VII Remake. Pero no. Mis sueños están hechos pedazos. ¿Qué es eso? ¿Policías del futuro? Ya me quedé. Pero lo bueno es que Nintendo está intentando empezar con nuevas franquicias. Mira. Esto parece que va a ser una nueva franquicia. Están teniendo muchos juegos independientes. Si es que esto empieza y empieza a funcionar como un exclusivo de Nintendo, les va a ir bien. Este juego se ve interesante. Hasta ahora. Se ve bueno. Se ve muy bueno, diría yo. ¿Y es mundo libre? Creo que lo quiero. Creo que lo quiero. Me estoy convenciendo. Pero necesito saber primero si es que es exclusivo de Nintendo. Porque si está en otra consola, me lo compro en otra consola. Como el PlayStation 4. Pero se ve muy versátil el juego. Las armas. Todo está bien. Todo fluye. Eso es muy oh. ¿Vieron eso? Creo que lo quiero. Está muy bueno. De los creadores de Bayonetta. Astral Chain. Este va a ser un gran juego, vamos a ver. Va a impactar, ya lo puedo predecir. Va a ser tan grande como Bayonetta. Y todo el mundo le encantó Just Bayonetta. witnessed is Astral Chain, a brand new action game in development at Platinum Games. It looked like two characters were fighting together during battle, didn't it?
I hope you're excited to learn more about how combat will play out in this game. Please stay tuned. And speaking of Platinum games, I'm sure you're very curious about Bayonetta 3. Bayonetta 3. Rest assured, the developers of Bayonetta 3 are hard at work, and I hope you're looking forward to learning more. Our next title will be the last announcement of the day. Please check it out. El último. El último juego del día, del directo. Y esto es el Zelda, que también ya lo vi. Si es que no recuerdan. Y lo vi en... Ya subí el video, así que lo pueden chequear. Aquí voy a dejar el link. Sí. Parece un anime. Ojalá tenga animaciones así, en anime, y eso me parecía interesante. Pero las animaciones son muy diferentes a lo que es el juego en realidad. Ahorita van a ver. Tiene buena música. Y obviamente tiene un buen equipo de producción, pero no sé por qué decidieron hacerlo así, muy diferente. Esa musiquita me gusta. Pero ahora miren eso. Es como raro, no sé si va a ser bueno o malo, pero es raro. No sé qué piensa. Igual tal vez lo consiga. Es exclusivo, así que... No va a llegar al nivel de Breath of the Wild, de eso estoy seguro. Miren, están los Goombas. ¿Qué hacen los Goombas en el mundo de Zelda? Están los muñequitos estos, mira. Pero bueno. Gracias amigos por habernos acompañado aquí en el directo Nintendo Direct. Ojalá les haya gustado. Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. A ver qué dice. ¿Qué dice el viejo? At long last, 1993's Game Boy Classic, The Legend of Zelda: Link's Awakening, will find new life on Nintendo Switch. After 26 years, it's been reborn as a new experience. Soy tan We'll have ignorante. more to say in the future. Este juego era un juego de Game Boy. Así que está volviendo. That's all for today's Nintendo Direct. Thank you so much for watching. Ah, está volviendo de nuevo. Y eso es un remake prácticamente. Como un juego completamente nuevo. Interesante. Pero yo no lo conocí y no me parece muy interesante. Pero bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Ojalá hayan disfrutado y vamos a estar subiendo mucho contenido en estos días. Así que no se lo pierdan. Y ojalá hayan disfrutado esto conmigo. Y adiós amigos.